عندنا يونت 12 وهو اليونت الأخير يعني بالمنهج، ويعني نكمل المادة. فعندنا يعني مادة حلوة هي عندنا على الأداة الشرطية if، هذا يسموه اللي هو يسموه يعني condition clause الاف condition clause. ف نجي نشوف هنا يقول if زائدا will، وعندنا might كذلك would هذا conditionals prepositions. هسه راح نشوف البريبوزيشنز. اوكي، هاي الاشياء الرئيسيه. فقبل ما نبدي ناخذ شويه جرامر وتشوفون يعني شنو هاي. فاكو نوعين من الكونديشنال، يعني هاي الادوات الشرطيه والجمل الشرطيه اللي تجي، هناك نوعين منها. زين، اول نوع هو النوع اللي يكون يعني confirmed، يعني النوع الكونفيرم او verified، يعني 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 حصول هاي الجمل الشرطيه او حدوثها هي تقريبا 100%، يعني راح تصير او كذا، يعني فيها تاكيد لانه تحقيقها. شو اسمه النوع الثاني هو السكند كونديشنال، هو يعني مجرد احلام اليقظه، يعني هي ما تصير، يعني او صعب القيام بها، او مجرد هي احلام. يعني واحد مثلا عنده شيء للمستقبل، يعني دا يحلم انه يسويها، بس هي يمكن صعبه ما تصير، او يعني احتمالها قليل. هسه نجي نشوف شنو الفرق، وراح امثل لكم اياها يعني بالعربي، يعني حد على مود تفتهم. مرات احنا هم نحكي اشياء يعني للمستقبل، نقول يعني فشي انه هو ما يصير صعب، بس احنا يعني نتمنى انه تصير يعني. فهنا يقول شوف positive and negative، هنا هم if present simple will زائدا infinitive without to. فنجي نشوف هنا، شوف الأمثلة هنا. يقول if I work hard I will pass my exams. if I work hard يعني إذا أدرس زين، أقرأ زين، I will pass my exam، راح أنجح يعني بالمستقبل. يعني واحد بعد الامتحانات ما جاية، بس يقول إذا أنا أقرأ زين راح أنجح بالامتحان. فشوف الصيغة إنه هو present simple هنا، يعني لما نقول if نقول if ورا هو البريزنت سمبل. والمقطع الثاني راح يصير يعني future be will، يعني I will، هذا I'll هي I will pass my exams. فهذا هو نوع شنو هو الفيرست كونديشنال. هذا الفيرست كونديشنال اللي راح يصير. فيعني هذا بهالتعبير لما واحد يحكي يقول لي يعني انا اذا اقرا انجح، يعني هو راح يقرا وعلى اكثر راح ينجح، لانه ما دام خال بباله انه يقرا وينجح، يعني راح يحقق هذا الشيء. if we don't
hurry up we'll be late. شوف هذا هم present simple. if we يعني ورا الاف شي يجي present simple. if we don't hurry up we will be late. راح نتأخر. إذا ما نستعجل راح نتأخر. if you are late I won't wait for you. if you are late and present simple I won't wait for. ما راح انتظرك إذا تأخرت. زين. the question مالته what will you do if you don't go to university? what will you do if you don't go to university؟ يعني هذا شوف السؤال if يعني هو الأداة الشرطية if. زين. اللغة will you go to university if you pass your exams? will you go to university if you pass your exams؟ الجواب yes I will أو no I won't. زين. notes English uses a present tense in the condition clause, not a future form. يعني present tense in the condition clause. الcondition clause هو الاف. ورا الاف إذا يعني ايش تستعمل present tense. فما يصير تقول if it will rain. شوف not if it rains I will stay home. يعني المقطع الثاني هو راح يصير future. انت ما يصير تقول if it will rain يعني اذا راح تمطر. if it will rain لا غلط. if I will work hard لا غلط. لازم ورا الاف شي يجي present simple. المقطع الثاني راح يصير be will يعني future. The condition clause if can come at the beginning of the sentence or at the end. Notice the use of the comma. If I work hard I will pass my exam. يعني شوف بالبداية I work hard فاري I will pass my exam. بس إذا قلبناها قلنا I will pass my exams if I work hard. تصير يعني المقطع الأول نجيبه بالأخير والأخير نجيبه بالأول. بس بالحالة الكوما راح يعني ما نخليه بدون كوما تصير. زين. شوف يعني هذا نقدر نقول عليه هذا الكوز والإفكت أو الكوز والريزلت. يعني الكوز اللي هو يعني هو قرأ هواية وبالنتيجة يعني راح ينجح أو ينجح. The first conditional is used to express a possible condition and a probable result in the future. شوف يقول express a possible condition يعني فالشرط ممكن حصوله possible condition and a probable result يعني هو condition و result كذلك من يعني يعني احتمالية حدوثه كثيرة. يعني النتيجة يعني النتيجة شنو؟ I will pass my exam يعني احتمالية حدوثه عالية. و possible condition يعني الكونديشن اللي يقول if I work hard يعني هو ممكن انه يقرأ قوي او ممكن يقرأ هواية ممكن يقرأ زين. possible condition يعني ممكن يصير هذا الشيء وممكن ان ينجح اذا قرأ هواية. فهذا يعني فشيء محتمل وعلى الأكثر ممكن أن يكون يعني هذه الحالة يجي. شوف if it's sunny we'll go for a picnic إلى يعني نزهة. إذا الجو مشمس راح نروح النزهة. you will get wet if you don't take an umbrella يعني أنت راح تتبلل if you don't take an umbrella لأن ظاهر الجو مطر. فهو هم جاب المقطع الثاني على الأول. شوف you will get wet هاي الريزلت. والكونديشن شنو؟ if you don't take an umbrella. شوف الكونديشن لازم يصير present simple. زين. نجي على if and when. مرات
شوف when expresses what the speaker sees as certain to happen. يعني يعني اكو اشياء يعني لما نجيب بها وين، الوين تجي بدال الاف في حالات اللي هي يعني تقريبا 100% صايره، يعني ما باحتماليه انه ما تصير. شلون؟ مثلا نقول when I get home، يعني لما اوصل للبيت I will have a shower. I'll have a shower يعني اخذ لي فتح حمام. ما يصير تقول if I get home، لانه انت رايح للبيت ويعني ما بيها مجال راح توصل، فتقول when I get home I will have a shower. زين، نجي على المايت. شوف might زائد infinitive without to. هذا المايت ينطيك احتماليه. فmight is a modal auxiliary verb، يعني فعل مساعد شرطي is a modal auxiliary verb for an introduction to modal auxiliary verbs. هذا يقول شو اسمه if forms of might are the same for all persons، فتقدر تقول I might go to the party، he might be late. أو نقول might not، ما يصير نقول mightn't، غلط. يعني نقدر نقول mustn't، نقدر نقول shouldn't، نقدر نقول يعني بعد شكو، يعني اكو افعال بعد طبعا will won't هم نقدر ندمجها، بس بالمايت ما نقدر. الشال هم ما نقدر ندمجها، يعني نقول shall not، might not. We might not go out for a meal tonight. هيك هذا النيجاتيف مايت. زين، بس هو يقول هنا the negative is often expressed with I don't think زائد will. يعني انت اذا تريد تجيب جمله البوزيتيف هو I might، بس النيجاتيف مالته على اكثر ما يقولون I might not، يعني مو هذا الصيغه يعني معتاد عليها. يقولون I don't think it will rain tomorrow. فهي المايت، هي المايت شنو؟ هذه المايت هي تعطيك فد احتماليه بالمستقبل، بس probable، يعني ما تصير يا اما ما تصير، يعني باحتماليه 50%. هو يقول لو اي لو لا، يعني ماكو فيجيب المايت بالنص وللمستقبل. بس اذا سواها نفي نيجاتيف فشي يقول I don't think it will rain tomorrow. هذا هو الاسلوب شو اسمه. فالكويستشن ما يجي might you، يعني ما يخلون الفعل المساعد might بالبدايه، هذا ما محبذ وما يصير. بس شلون يسالون؟ كذلك بصيغه do think ماكو، فتقول do you think. شوف هنا I don't think، يقول do you think it will rain. شوف I don't think it will rain، فالسؤال مالته do you think it will rain. do you think they will come to our party. فهو هذا صيغه السؤال. زين، اليوز might is used to express a future possibility. It means will perhaps. It means will perhaps، يعني perhaps يمكن، محتمل، يعني محتمل راح يصير هالحدث هذا. هذا هو شغل المايت. It contrasts with will.
which expresses a future certainty. يعني هذا اللي كنا نقول عليه هنا if I work hard I will pass my exam. فهنا هو will، فالwill ينطيك تقريبا فد شيء مؤكد، لكن المايت ما ينطيك شيء مؤكد، يعطيك احتماليات 50%. فانجليزي العفو England will win the match. England will win the match يعني انجلترا راح تفوز باللعبه. شنو معناته لما هيك تقول؟ يعني I'm sure they will، يعني ذولا على الاكثر وبالتاكيد راح يغلبون. بس لو تقول England might win the match، England might win the match، يعني من تشيل الول ونخلي might، يعني معناته it's possible but I'm not sure، يعني ممكن يغلبون بس مو اكيد، يعني فالاحتماليه نص بنص. زين، هنا السكند كونديشنال. السكند كونديشنال هذا شلون راح يجي شو اسمه مالته الكونستراكشن او الافعال، وشلون راح نركب الجمله بالسكند كونديشنال. هذا تركيبه الجمله مالته هي مثل تركيبه الجمله اللي هنا، لكن راح تصير باست ماضي، بس هي مو ماضي، يعني تركيبتها ماضي بس بالمعنى هي مو ماضي. هسه راح اجي افهمكم شنو المعنى بيها. فراح اصرف زائد باست سمبل مو بريزنت. شوف هنا هذا بريزنت سمبل، هنا ايش راح يصير؟ باست سمبل. هنا ويا ويل، هنا ويا ود. زين، وهذا انفينيتيف عادي، هذا مصدر يجي. Would is a modal auxiliary verb. There is an introduction to modal كذا. The forms of would are the same for all reasons. زين. البوزيتيف والنيجاتيف، شوف تقول if I had more money I'd buy a new computer. فهذا يعني شلون اقرب لك اياه بالعربي؟ تقول لو كان عندي هوايه فلوس كان اشتريت فت كمبيوتر جديد. فهذا المعنى. يعني شوف انت لما تسمع واحد يحكي بهالاسلوب معناته شنو؟ معناته ما عنده فلوس هو. يعني هو لو قايل مثلا لو يصير عندي فلوس اشتري كمبيوتر، يعني ممكن يصير عنده فلوس، بس هو لو يقول يابا لو كان عندي فلوس لو كان عندي فلوس هوايه كان اشتريت لي فت كمبيوتر. المعنى هنا فرق، يعني راح ينطيك لما تسمع هذا الاسلوب راح يعطيك احساس انه هذا صعب يصير عنده فلوس، ما عنده فلوس. يعني هذا هو الاحساس بالمعنى. فهو هذا المعنى ما هنا، يعني لما يجي هذا هو المعنى مالته. يعني هنا هاي الجمل هي تجي في حالات اللي هو يعني هذه احلام، يعني صعب تتحقق، يعني تحقيقها مو 0%، احتماليتها قليله. يعني لما الواحد يحكيها هو بحساباته، لما يحكيها بهالشكل هو بحساباته صعب التحقيق، يعني برايه هو صعب التحقيق. والسامع هم كذلك يحكم عليه بهالشيء. فشي يقول if she knew the answer she'd tell us. يعني اذا كانت تعرف الجواب راح كان قالت لنا. فهذا شنو اسلوب الماضي؟ يعني لو هذا كان صاير كان بالنتيجه كان قال لنا، بس هو يعني ما يصير، صعب. If I didn't like you I wouldn't talk to you. لو انا ما كنت احبك انا ما احكي وياك. فهو العكس صحيح، يعني هو العكس هو الصحيح، هو بالحقيقه هذا مو صحيح. What would you do if you had a year off؟ فهذا اسلوب السؤال. Would you travel around the world? Yes I would. No I wouldn't.
if they had the money would they buy a new car. شوف, if they had the money would they buy a new car. Yes they would. No they wouldn't. لو كان عندهم فلوس كان اشتروا سيارة. فيقول إيه كان اشتروا أو لا. بس هو بالحقيقة يعني هي الأحداث هاي كلها اللي نحكي عنها هي من هنا لهنا هي يعني ما صارت. يعني هو دا يحكي فد شيء لو صاير. زين, فيقول as with the first conditional the condition clause can come at the beginning or at the end of the sentence. زين, if I had more time I'd help. If I had more time I'd help. I'd يعني would. I'd help. شوف عكسها جاب هاي هنا. I'd help if I had more time. والفارزة انشالت. زين. ثانيا, where is often used instead of was in the conditional clause. انتبه لهاي النقطة مهمة جدا. كلش مهمة هاي النقطة. يقول الوير انه بالكونديشنال يعني بالكونديشن كلاوس بالاف. لما نجيب الاف ما نستعمل الوز, نستعمل وير. شوف هنا يقول if he were مو was. فالاف يعني بالكونديشنال كلاوس اف ما نستعمل was, نستعمل وير. حتى لو كان عندنا he she it فنستعمل وير. زين, اول جمله يقول if I were you. شنو if I were you؟ يعني اذا انا كنت ببدالك. لو انا ببدالك, لو انا كنت ببدالك I would go to bed. كان رحت للفراش. if you were taller, if he were, شوف he were, if he were taller, إذا هو يعني طويل, he'd be a policeman. he'd be a policeman. لو كان طويل, لو كان شوف لو كان طويل كان صار رجل يعني policeman, كان صار شرطي. بس هو مو هيجي, يعني هو مو طويل, يعني هو بالحقيقة قصير, بس احنا شو نقول, هو لو كان طويل كان راح للشرطة. زين. The use of the past tense if I had and would does not refer to past. شوف, does not refer to past, ما يدل على الماضي. Does not refer to past time. It expresses distance from the present and unreality because it is different from the facts we know. يعني هو unreality يعني الرياليتي يعني الحقيقة, فهو غير حقيقي, هو سراب. unreality because it is different from the facts we know. يعني احنا حقيقة نعرف هذا الشيء بس هو مو هيك. يعني يقول if I had but I don't have. if I had يعني لو كان عندي بس بالحقيقة هو ما عندي. I would but I won't, يعني أنا ما راح. يعني الشطر الثاني الريزلت اللي هو I would بس هو بالحقيقة I won't, يعني مو هي بالعكس الحقيقة, بس الرياليتي مالته يقول I would بس هو مو. The second conditional is used to express an unreal or improbable condition and its result. The use of the past forms show that it's not reality. يعني the second condition is used to express
unreal or improbable، يعني unreal الغير حقيقي، يصف الشيء الغير حقيقي واللي غير محتمل حدوثه، الشرط الغير محتمل حدوثه، وحتى الريزلت هو ما يحدث بالحقيقة. The use of the past forms show that is not reality، يعني لأنه إحنا نستعمل الصيغة الباست، the use of past forms، يعني هاي الصيغ الباست اللي نستعملها دليل على أنه هاي الأحداث هي غير حقيقية وغير محتمل حدوثها، أو قليل حدوثها، يعني احتمالية حدوثها قليل. يقول if I were the president، لو أنا بمكان الرئيس I'd stop all war، I would يعني I'd stop all war، لو أنا بدلا من الرئيس كان يعني أوقفت كل الحروب. but I'm not the president، يعني هو بالحقيقة هو يقول أنا لو بمكان الرئيس، بس هو يعني صعب ما يصير بمكان الرئيس، هو مو الرئيس يعني. if I lived in a big house I'd have a party، لو أنا كنت عايش في بيت كبير كان سويت بارتي يعني. but I live in a small flat، يعني هو if I lived in a big house هو بالعكس طبعا، هو بدأ ما عايش ببيت كبير، هو عايش مكان صغير. The phrase if I were you I'd is often used to give advice. if I were you يعني هاي الصيغة I were you هاي مثل تعطي نصيحة، تعطي نصيحة، يقول if I were you I would call the doctor، يعني أنا لو بمكانك أخابر الطبيب، لو مكانك تخابر الطبيب. زين each زين first and second conditional. the first conditional شوفوا الفرق هنا. the first conditional is possible and probable. the first conditional is possible and probable، ممكن احتمال حدوثه بشكل كبير، واللي هي هنا هاي الصيغ مالته. وهنا the second conditional is improbable and sometimes impossible، يعني محتمل أن يكون يعني مستحيل حدوثه، أو يعني عملية حدوثه قليلة. يقول if I win the tennis match I'll be so happy. هذا شنو first conditional تشوفه بال present simple. I will be so happy. if I win the tennis match I'll be so happy. I think it's possible، يعني هالصيغة هي يعني على الأكثر هي تصير. بس شوف نفس الجملة نحكيها بغير أسلوب. if I won the tennis match I'd be so happy but I don't think I will. يعني هاي الصيغة تعطيك تقريبا شيء يعني يائس أو صعب حدوثه، أو يصير مثل سراب يعني. زين نرجع لموضوعنا. ما ادري طلاب، انا هالصراحه القي لكم راح القي لكم التيب سكريبت، بتشوفوا تسمعوه ولا لا، يمكن صوته ما يوصلكم، وهو مو مشكله يعني، حتى لو ما يوصل هو انا انزل لكم اياه. تسمعون؟ طلاب
أستاذ ما كويس صوت. ماكو صوت. ماذا تسمعون؟ لا أستاذ ماكو صوت. اوكي مو مشكلة، دقيقة خلي استمر به يعني. ماكو ما تسمعون؟ ما تسمعون؟ لا أستاذ ماكو صوت. ماكو صوت. زين، هذا أنا لما بعدين أنزل لكم إياه أنتم تسمعوه يعني على الكلاس. فهنا نشوف 12 واحد يقول real possibilities، يعني احتمالية الحدوث هي حقيقية. What are you doing this weekend? If the weather is nice we'll go for a picnic. شوف if the weather is nice هذا present simple، we'll go for a picnic هذا مستقبلي. Oh sounds nice، يعني يظهر انه شيء لطيف. sounds nice. where to not sure ما متأكد. we might go to the park or we might go to the country، يعني يا اما نروح للبارك يا اما نروح للريف. might هو ينطيك احتمالية بالنص. well I'm sure you will have fun. زين نجي 12/2 يقول what are you doing this weekend? Okay. What are you doing this weekend? If it's sunny, we'll go swimming. If it's sunny, we'll go swimming. Oh, sounds great. Where to? Don't know, ما أعرف. We might go to the outdoor pool or we might go to the river. هذا هم على if وعلى might. What are you doing this weekend? Well, if it rains, we'll go shopping. إذا تمطر نروح نتسوق، ما نطلع إلى يعني سفرات وكذا. Sounds a good idea. Where to? Not sure. We might go to the high street or we might go to a shopping center. يعني مكانين، لو هذا لو ذاك، فاحتماليات بي فيستعمل might. اوكي نجي على 12.3 going to and might. يقول what are you going to do after school؟ شوف هذا صيغة going to اللي هي الصيغة المستقبلية. يقول what are you going to do after school؟ يعني هم بعدهم بالسكول بالمدرسة، بس يسأل ورا ما تخلص المدرسة ونطلع أنت ايش راح تسوي؟ فيقول I don't know I might go home، إما أروح للبيت or I might go into town، أو أنزل للمدينة، أروح السوق الرئيسي مع المدينة، داخل المدينة. زين where are you going on your بس هذه مو هاي الجوينج، هاي مو يعني ما تشبه هاي. يعني يقول where are you going on your next holiday، يعني وين راح تروح. هذا going هنا وين راح تروح، بس هنا الجوينج to تختلف شوية، بس هي اثنيناتهم مستقبلية. يعني يقول when are you going on your next holiday. شوف هنا أنا ما حدد، ما قال next. ليش؟ لأنه الصيغة مبينة going to هي صيغة المستقبل، فماكو داعي أجيب بيها أجيب بيها ظرف زماني، يعني next week next Sunday next month tomorrow، هاي كلها ظروف زمانية. بس هنا جابها، شوف هنا next holiday جابها.
على مود يبين الجملة هي مستقبلية وليس present continuous. I'm not sure, I might go to Spain or I might go to Turkey. زين. What are you going to? What are you going? What are you going to study at university? What are you going to study at university? يعني ايش راح تقرأ بالجامعة، يعني يا اختصاص يا كلية. I haven't decided, I might study language or I might study business. لو language يدرس language أو business. البزنس اللي هو أعمال، يعني إدارة أعمال أو. What are you going to buy Jane for her birthday? What are you going to buy Jane for her birthday? يعني ايش راح تشتري جين عيد ميلادها. I'm not sure, I might buy her a t-shirt or I might buy her some makeup. والاثنين الباقيين نفس الشيء، يعني نفس الاسلوب تكرار يعني. زين، نجي نشوف هنا بعد ايش عندنا. طبعا هذا هو نفس الشرح مال الجرامر اللي شرحناه. In first conditional sentences, what tense come after if? What is the other verb form? هذا first conditional قلنا هذا يعني الرياليتي مالته عالية، يعني probability مالته عالية. فيقول it's sunny, we'll go for a picnic. We won't go out if it rains. هذا هو first condition. شوف refers to real time and real future situations، يعني المستقبل ممكن حدوث. If we have time we'll see some friends. If we have time we'll see some friends. يعني I might go out or I might stay at home. شوف دي انت احتمالية، يعني كل واحدة 50%. I'm not sure، ما متأكد. زين، نجي هنا you choose the correct answer. the correct answer اللي هو شوف if I see Peter I might هنا I will tell him. فهي ماكو صيغه انه يعني if I see Peter هذا present simple. فالجزء الثاني مالته لازم يصير ب will present، العفو future، يصير will فfuture، فيصير ب I will، فهي هذا الجواب الصحيح. هذا هو الجواب الصحيح. زين، I will tell him I saw you. زين، I will come and see you if I شنو لازم يصير present simple. if I have I might
طلاب كتبوا غياباتكم. يعني انتم يعني 24 طالب حاضرين 8 بس. العلم صاروا هم 6، يعني شفتهم. يعني ليش ما تحضرون؟ شنو الموضوع؟ ليش بدا يحضرون الطلاب؟ عموما سجلوا الغيابات، سجلوا الغيابات. ثاني راح يعني اقدم غياباتكم باكر، راح اقدمها يوم رئيس القسم. أستاذ احتمال على مود الامتحانات والأغلبية ما عندهم علم بالمحاضرات، فأكثر شيء احتمال هذا، ولا الطلاب ايش عندهم؟ والله يعني كتبت من الساعة 6 انه عندكم محاضرة. زين، وحسن قال ابلغ الطلاب وعلى اساس يبلغكم. نعم أستاذ وياك، بس يعني تدري أستاذ أغلبيتنا يعني عنده دوام وعنده خفارة، فاللي يعني نيته مو ضعيف أو ما عنده علم لأن وقت امتحانات تدري. صراحة أنا أولا من دزوني الخبر يلا أعرف اليوم عندنا إنجليزي. زين، انتم ليش ما تحضرون؟ يعني شنو هو الموضوع؟ يعني هو لا انت لا تتعب ولا تسوي فد شيء، انت مجرد تسمع المحاضره. يعني انت حتى لو بالشغل تبغى تقول عندك دوام، يعني انت حتى لو بالدوام قاعد مجرد راح تفتح شو اسمه الميت، ومجرد راح تسمع فقط. يعني انت تعبان بفد شيء؟ ما تعبان، فشنو صح المشكله وياك بعد يعني؟ أستاذ. بالنسبة لنا يعني إذا إحنا بالدوام أولا الموبايلات ممنوع، وثانيا يعني إذا تدخل موبايل يعني أنت فوق الدخلة ما تقدر يعني قدام أحد أو لا، مسؤول مو أو انت شيخ. عندك ظرفك. هم الدائره يعرفون انه انت طالب وكذا، فما راح يمنعوك انه تسمع المحاضره. انت والله ما أستاذ راح تسمع اغنيه. أصلا يمنا ممنوع الدراسة. والله يعني اللي دا اشوفه بالدائره دا يفتحون لما قسم يمتحنون يقولون احنا بالدائره عندنا شغل، ودا يفتحون الميت ودا يتواصلون ويانا. ليش أقول لك أستاذ؟ يعني مكان يلقى له مكان ختلة، مو قدام المسؤولين أو شيء أو مدير قسمه أو أحد. يلا اوكي. خير إن شاء الله. فأنا when I leave school first I'm going to have a few weeks holiday. I'm going to see my brother in Italy. Then I'm going to university. I'm going to study economics. If I do شوف هذا كله I'm going، يعني هذا هو اسلوب going to. I'm going to هذا كله اسلوب الفيوتشر. I'm going to study economics. If I do شوف هنا جت الconditional clause. If I do well at university, if I do well هذا present simple. I will get a good job. يعني راح حصل شغل زين. And if I get a good job, I will earn lots of money. I hope to anyway. She يقول I'm not very good at decisions. I don't really know what I want to do, but I might go to work for my father. He's got a shop, but that's not very interesting. Or I might go traveling with my friend James. يعني لو اروح ويا ابوي اقعد بالمحل، لو اسافر ويا صديقي. The problem is that I don't have much money, so I might get a job in a bar or a shop and save some. اوكي، هذا التمرين. القطعه الثانيه على المايت. زين.
زين هذا تيب سكريبت 12/5. شوف يقول who is speaking complete their sentences. هذا يقول if لازم present simple. يقول if you get these pills or if you have these pills you will feel better. يعني هذا الشرطية. هنا if you eat junk food. الجنك فود اللي هي الوجبات السريعة، أكلات الوجبات السريعة. if you eat أو if you have junk food you will be fat. you will be fat. زين هسه نجي نشوف التكملة هنا. شوف if you take these pills أو if you get these pills هم نفس الشيء you will feel better. If you eat junk food you will get fat. You will fail your exams if you don't do your homework. Careful, if you touch that you will get an electric shock. If you don't do what I say I will kill you. هذا كله في الشرطية. زين نجي 12/6. 12/6 يقول read and listen to Lily. ليلي هاي طفلة صغيرة. How old do you think she is؟ يعني ايش تعتقد ايش قد عمرها؟ ممكن تكون 6 أو 5. جوز 6 هواية، ممكن 6 تقريبا، محتمل 5-6 years عمرها. هذه هنا طبعا هي ليلي وحيدة، يعني ما عندها أخ ما عندها أي أحد، بس هي أكو أشياء يعني تتمناها اللي هي يعني ما عندها ومدى تصير بس تتمناها. wishes يعني. فتقول I'd love a baby brother. يعني أنا أحب يجي لي أخ صغير. I'd love. شوف ما دام صارت I'd love a baby brother فصار مثل التمني، يعني هو ما موجود. If I had a baby brother I would play with him. هو ماكو بس هو تمني. هذا baby brother شوف كله past. هذا هنا past صار. زين if I would play with him all the time. I would play with him all the time. We'd have a lot of fun. I'd be so happy. I wouldn't ask my mom and dad for anything else. I wouldn't يعني ما كنت أسأل أهلي ما راح كنت أسأل أهلي على أي شيء آخر. يعني just هذا الولد الصغير راح أتونس بيه والعب وياه وكذا كذا إلى آخره. فهذا أسلوب شنو السكند conditional وليس الفيرست. Does Lily have a brother؟ يعني عندها أخ؟ No she hasn't. No she doesn't. ما عندها. How does she express her wish؟ If I had شلون express تقول if I had a baby brother I would play with him all the time. زين what would she do with her brother؟ She would have a lot of fun. How would she feel؟ She would be so happy. Or she would feel so happy. Or she would be so happy. Why would her mom and dad be pleased؟ يعني راح يفرحون أمها وأبوها. ليش؟ Because she wouldn't ask them
for anything else، ولذلك هم راح يصيرون مرتاحين. زين، نجي على سام واني. سام واني استاذ بس مشاركة الشاشة ما بقت. شلون؟ ما بقت شو اسمه؟ لا والله استاذ. مشاركة العرض؟ اي نعم استاذ. من ايش وقت هاي؟ استاذ قلت لك يمكن ما سمعتني، تقريبا 5 دقائق هيك. لا والله ما سمعتك. ما لو قايل من الاول ليش ما قلت؟ استاذ حكيت بس ما جاوبتني فسكتت. شو ما حد حكى لعد من الطلاب؟ زين، على كل زين، فعندنا 12/5 12/5 لا العفو 12/6 12/6 كملناه. سنجي 12/7 سامز دريم وانيس دريم. فشوف هذا دريم يعني حلم، فهو ما يتحقق، يعني لو يتحقق لو لا، فهذا نحكي بالسكند كونديشنال. فيقول I'd like to be taller. If I were taller I'd be in the first team at rugby. يعني if I'd like to be taller. هو طبعا قصير بس هو دا يقول I'd like to be taller. هو يريد يصير طويل بس هو قصير، يعني طبعا ما يصير طويل. هذا الطول مو بيدنا، يعني هو بالهيئة والتكوين والجينات. And if I played really well I'd be captain. And then if I practiced really hard maybe one day I could play for England. My dad would be so proud of me. فهذه حلم عنده يعني صعب تحقيقه. I had 2 young kids. I know Annie's dream. I had 2 young kids. I love them but I never have any time to myself. If I had شوف هنا if I had a free weekend تقول هي but I never have any time to myself. يعني إلي ما عندي وقت، كلش مشغولة. بس if I had a free weekend I'd stay in bed all day. I'd read magazines and watch TV. Then I'd sleep all night and my children wouldn't wake me. Oh heaven. يعني هذا حلم دا يصير عندها، يعني ما، لأنه هي بالحقيقة مشغولة كلش. زين، ها طبعا التمارين راح هي نفس القطعة وتدرس الكلمات يعني اللي قريناها هسه وما بيها شيء يعني. وهذا يحكي عن ايش؟ يحكي على السكند كونديشنال. What verb forms do we use in second conditional sentence? If I had brother I would play with him. The second conditional describes an impossible situation. Which sentence is more probable? If he شوف ياهو more probable. If he trains hard he will be in the team. If he trained hard he'd be in the team. فهذا الفيرست كونديشنال وهذا السكند كونديشنال هو نفس الافعال ونفس الشيء، بس واحده بالماضي واحده بالمضارع. الثاني سكند ياهو is more probable
احتمالية حدوثه أكثر، طبعا الأول هو يحدث على أكثر، والثاني هو يعني صعب حدوث. Notice that was can change to where if in the if clause. قلنا بالإف was ما نستعمل بس where. If some were taller he'd كذا. If I were you إذا كنت مكانك، طبعا شوف if Sam هو يعني he. If Sam were taller فهو المفروض نجيب was نستعمل، بس لأنه عندنا if clause condition فنستعمل were ما نستعمل was هنا. Discussing grammar هنا يقول put the verb in the correct first or second conditional form. يعني هاي الجملة ممكن نسويه first conditional أو نسويه second. إذا سويناه first يقول if I win، طبعا الفيرست هو present present simple، فتقول if I win the lottery I give all the money to you، يعني تنزل نفسها. بس إذا كان second راح تصير ماضي، تقول if I won the lottery I gave all the money to you. ثاني واحد if you go out if you go out if you go out you will get me. You will get أول وحدة طبعا قلنا if I win the lottery، أول وحدة قلنا if I win the lottery I will give all the money to you. وإذا كانت second راح if I won the lottery I would give all the money to you. ثاني وحدة if you go out you will get me. الثاني if you went out you would get me a newspaper. If I find a wallet in the street I wouldn't keep it. I won't keep it. هذا الفيرست I won't keep it. بالسكند راح تقول if I found a wallet in the street I wouldn't keep it. ثاني if I found your book I will give it back to you. والثاني if I found your book I would give it back to you. خامس وحدة I'm going to bet، يعني أراهن على ألف bet 1000 pound on a horse. I wouldn't I won't do that if I be you. هذا الفيرست. بس السكند يقول I wouldn't do that if I were you. if I will be you. هذا أول واحد. بس الثاني واحد يصير if I would if I were you. If I were you. You might lose the lot. زين. نجي هنا work with a partner. How many sentences can you make from the chart? Read them aloud. If I were the president,
I'd work for world peace. I'd work for world peace. If I had the time, I'd help you. Then, if I knew the answer, I'd tell you. If I didn't know the answer, or if I didn't know a millionaire, I'd accept the job. اوكي. هنا كذلك 12/9. شوف هذا 12/8 موجوده هنا تونيز لايف. 12/8 هذا تونيز لايف اللي هو يعني ينطي يعني قصه عن تونيز. يقول well he's not much good at anything. يعني he's lazy. هي شخص lazy وابوه تعبان بيه. يعني هذا اللي تشوفه هنا انا قاعد على صفحه وابوه يدور عليه. ف well he's not much good at anything. He hasn't had a job since he left school, so he hasn't get any money, so he can't buy any new clothes. ما يشتري لا ملابس لا أي شيء يعني. He never looks smart and he doesn't know what kind of job he wants. He is not ambitious. He's not ambitious at all, so he doesn't apply for many jobs. I think the problem is that he is lazy. He doesn't get up till midday. يعني الظهر ينام. And he doesn't shave. حتى ما يزين لحيته. And he doesn't even shower often. He doesn't even shower often. He doesn't look good. Maybe that's why he hasn't got a girlfriend. He's useless. يعني فإنسان مهمل وإنسان ما من فايدة يعني. فيقول if Tony had a job. if Tony يعني هذه هي صفاته. بس هسه يجي هاي أحلام اليقظة. يقول يعني هو ما ممكن يحصل شغل وهو صفاته هيك وليسي وما يشتغل وما يقدر يجيب فلوس. بس هسه راح تيجي السكند كونديشنال اللي هي صعب حدوثها يعني. if Tony had a job he'd have some money. if he had some money he could buy some new clothes. هذا وين؟ هذا هنا. هذا هاي حل لهذه الجمل. if he had some money he could buy some new clothes. if he had some nice clothes he'd look smarter. if he was a bit more ambitious he would apply for more jobs. if he weren't so lazy he'd get up before midday. if he shaved and showered more he'd look better وإلى آخره. هذا حل هاي الجمل اللي هي راح تصير جمل conditional يعني. زين هذا بالنسبة للشسمة. هذا راح نتركه يعني قصص وكذا عن الكون وكذا. راح نجي هنا نشوف هذا ال prepositions. هسه نجي موضوع ال prepositions. We are connected to the sun by gravity. I'm going out on a date with Alice. شوف هذه ال prepositions we are connected to. I to preposition. By preposition.
I'm going out on a date كلها preposition out وال on وال with prepositions. شوف هذا هنا جمل كاتبها بس بيها اخطاء يعني كلها اخطاء كانه واحد حال في التمرين ومنطي 0 من 10 يعني كلها غلط. فنجي نصلحها. Are you interested of art؟ لا interested in ياخذ ما ياخذ of. يعني هل انت مهتم بالفن؟ تقول are you interested in art؟ الان هو الصحيح. I found مرات ماكو يعني يصير بلا preposition. فnothing هاي ماكو. I found Peter رأسا يعني انت خابرت Peter. I found Peter but he didn't answer. I arrived at London. لا I arrived to London. I arrived to Kirkuk. I arrived to Baghdad. يعني هي تو تصير. It depends on يعني يعتمد على. It depends on the weather. She is married to يعني لما نقول شخص متزوج من شخص آخر يقول married to مو married with. She is married to James. I'm looking for a pair of jeans size 34. يعني طبعا هي looking تجي for تجي looking after تجي look at يباوع look after يعني يرعى look for يبحث. فهنا هو دا يدور على جينز يعني بنطلون جينز سايز 34 ما دا يلقي بده يقول I'm looking for a pair of jeans. زين did you pay for the meal؟ لازم نقول did you pay for the meal؟ زين I'm reading a novel by Dickens يعني دا اقرا قصه مال منو؟ مال تشارلز ديكنز. فالقصه مال ديكنز فتقول a novel by Dickens.